key match or interfere? Well, all three matches were key matches for me, to be honest. You know, again, I started not that great, losing the first set. I wasn't break down today as I was in the first two matches of the tournament. I think as soon as the second set started, I was just feeling the ball and start swinging through, particularly backhand, which wasn't working in the first set. It was not hitting it in a sweet spot as I was in the second and third. So I was serving well, dictating the play. Second and third set, the best two sets of the season so far for me, and against a really quality tennis player, Kachanov, who is playing well. So it's important win. Of course, any win is important win for me at the moment, and playing at home with unbelievable support from the crowd always gives me goosebumps and motivation to play my best and fight till the end. Hi, Novak. I just wanted to ask you about your mindset when you go down a first set, the way that has happened now, 3 matches in a row. When you're sort of sitting there in the changeover, do you just flip a switch and pretend, we're starting from the beginning, or do you do a mind trick like you do sometimes with the crowd? Like what goes through your head when you're down a set? Well, there are different anchors that I use, let's call them this way, but I will not speak about this in public. Obviously, I keep it for myself. But today, other than those types of things that I do to make myself feel centered and more active on the court, I guess, I use the crowd energy, which was phenomenal. I mean, probably one of the best atmospheres that I played in my entire life, honestly. I mean, I've had some amazing support over the years in Serbia, which is normal to expect, for as a Serbian athlete. But today, with full stands, and just the energy was electric. They were really helping to get me up and going. So I think their energy was key. Hi, good evening, ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. I was hoping to ask you something in Italian, but I will not, for the respect of these people. A Roma. A Roma, well. Okay, I read that you say that when politics interferes and gets in the middle of sports is not good. I'd like to know if you think that it should be sport a separate island or not. And also, I know that Serbia was under sanctions for 10 years or so, and so there were many victims who had nothing to do with all what was happening. And it's more or less what's going on to be maybe with the Russian group. They are victims, but it's not their fault. So what do you think? Well, when I said politics, of course there is politics in sport. I mean, we have governing bodies and organizations that are governing our sport that are political structures, so to say. So, I mean, politics is a very broad, very general term. But what I meant is politics on a higher level, when they interfere with our sport or politics in our sport, particularly, which is normally where our tennis and our sport stays. It doesn't go out of that field, so to say, of that department. And I stand by what I said. I just don't feel there is a necessity for the suspension of any athletes, really, for that matter, not just tennis players. I just don't see how they are contributing to anything that is happening in the war. You're just stripping these people away from their rights to, compete. And in tennis, we actually have no discrimination rule that is basically saying that you are supposed to be able to play by your ranking, not by the nationality. So
Wimbledon has violated that rule, and ATP has gone out, and PTP as well, with a statement that they disagree with that, and I support them in those statements. What is the difference with the sanctioned people? Excuse me? What is the difference with the people who are sanctioned? I mean, also I don't understand. Can you clarify that a little bit more? I don't understand. When Russians are now under sanctions. They cannot do, if shops are closing down, McDonald's, people are workers, and Serbians were for 10 years sanctioned. So they were victims of something they were not responsible for. So it's well, I gave you an answer to that already. I mean, I don't support that. Okay. No, for this situation, I know very well what sanctions mean. I grew up 10 years in sanctions, so I know how it is when you are observed and regarded in the world as as an outcast, as somebody that comes from a country that has been portrayed in a bad way in the world, and I've been a victim to that as any other Serbian for many, many years. So I understand how that feels. But again, I'm not going into politics of war, and as I said, I'm a child of war. I understand what it means, to lose home and lose close people, and seeing people that have been going through devastation in their life and still are suffering because of the wars that happened recently in our history. So it's definitely it's something I'm opposing, and I will be opposing for the rest of my life. Videli smo malo kada je Jan Novak bio tu sa tobom, otkud on ovdje, postavljamo na došao da gleda tebe, na tvoj poziv ili ako možeš malo da nam to objasniš? Došao je, vidio sam se posle meča sa njim, jako mi je drago što je bio tu i naravno on je velika zvezda fudbala sa ovih prostora, jedna od najvećih i imali smo prilike ranije da se upoznamo u Madridu jer je dolazio da gleda moje meče, tako da rekao mi je da je imao slobodan vikend pa je došao u Beograd i iskoristio priliku da dođe na meč. Dobro dan, oče, poštovanje, čestitke na ulasku u finale. Čini nam se da je Rubljov prošao također u finale. Što možemo sada da očekujemo od sutrašnjeg vašeg duela, kada već znamo koji su učesnici? Pa igrali smo jednom, samo na završnom turniru Mastersu u Torinu. Dobio sam do 2 seta, ali su uslovi potpuno drugačiji, naravno druga podloga, nadmorska visina. Nismo igrali nikada na šljaci, tako da će ovo biti prvi duel na ovoj podlozi. Finale je finale, naravno tu dajete neki svoj maksimum, sve ono što je ostalo u rezervoaru da bi osvojili titulu. On je jedan od najuspešnijih tenisera na svetu u posljednjih nekoliko godina, ima već kontinuitet u top 10, top 5 na svetu. Izuzetno je aktivan u svojim udarcima s osnovne linije, pogotovo iz forehand ugla, veoma prodoran forehand. Traži da diktira tempo, traži da bude taj koji će kontrolisati tok meča. Znam šta mi je činiti, pričao sam upravo sada sa Goranom o toj nekoj taktici i sutra ćemo opet da poradimo na tom zagrevanju određenim specifičnim detaljima, da se što bolje spremim i nadam se boljem početku nego što je to bio slučaj od 3 meča, pa neka bolje pobjeda. Sve čestitke na još jednom ulasku u finalu u Beogradu. Karan je na naše pitanje šta čini vaš rivalitet posebnim rekao da si ti jedinstveni igrač u tome što imaš 2 igre. Jednu izuzetno defensivnu, kada je naravno potrebno se puno trčanja, a drugu koju bukvalno kao na dugme možeš da prebaciš u ofenzivni mod. Šta bi ti rekao povodom te ocene i koliko si zadovoljna sa svim svojim igrama, ako možemo tako da ih
nazovemo u ovom trenutku u momentu? Mislim da u ovim nekim završenim fazama turnira je dosta, da kažemo, presudno u odnosu na, pre svega kako se naravno fizički osjećaš, ako imaš svežinu, a udarac bi trebao već da osjećaš nakon toliko mečeva, to jeste slučaj i za mene i za ovog naravnog protivnika. I onda je verovatno presuđujući faktor taj mentalni, to jest emotivni aspekt i koliko dugo možeš da držiš koncentraciju, da ne padneš na nivou, najvišem nivou teniskom, gde igraš protiv igrača koji su iz vrha, tu ne smeš da dozvoliš previše oscilacija. Dobro je da imam različite mogućnosti i opcije u svojoj igri, ali s druge strane opet prija mi kada imam čvrstinu, jer onda nekako mi je prirodnije da igram tu igru, jer onda prolazim kroz loptu više, manje se trošim, više pritiska stavljam od protivnika i tako dalje. To su sad neki tehnički detalji kada je u pitanju igra i nadmudrivanje sa protivnikom na terenu taktičko, ali mislim da je jako bitno držati tu neku sabranost, smirenost i koncentraciju što duže, ne dozvoliti previše tih oscilacija, jer igrači iz vrha prepoznaju to u deliću sekunde i obično preuzimaju taj momentum koji onda posle teško da vraćaju nazad. Čestitke. Ovako, rekao si da su potrebni zvanični mečevi, imao si ih sada 3, imao si sva 3 u 3 seta, sva 3 si dobio. Da li je to ono što si želeo i pre početka ovoga, da li je to bio primarni plan i da li je primarni plan već ostvaren sada? Pa nije bio primarni plan da igram 3 seta, iskreno gledam uvijek da dobijem 2, ali prosto okolnosti kada se takve, onda morate da se nosite s onim što vam je predstavljeno na terenu i da se potrudite da iz nekih situacija u kojima se nalazite izvučite ono što je najpozitivnije za vas i obezbedite najbolji mogući ishod meča za sebe. Ali, uzimajući u obzir manjak mečeva u poslednje vreme, i dobro je što sam igrao sve meče u 3 seta, jer mislim da fizički se osjećam dobro, sve sam sigurniji isto u svojoj igri, imam više samouverenije igram, tako da, naravno, uvek može bolje, uvek može da se napreduje, ali idem na dobroj sam putanji, tako da radujem se sutrašnjem izazovu, bit će vjerojatno najteži meč turnira, najveći izazov protiv top 10 igrača. I hvala mu što je došao u Beograd, naravno ovo je veoma bitno, mislim ne treba to zaboraviti, da igrač koji je top 10 na svetu dođe, kako smo mi najniža kategorija turnira, u istoj nedelji se igra i Barcelona koji je 500, gde on obično učestvuje Rublev i Lučano, oni su izabrali dođu u Beograd, tako da to puno znači za organizaciju ovog turnira, jer koliko god da mi je stalo da ja osvojim ovaj turnir, toliko mi je stalo da ovaj turnir živi, da bude usmereno što više pažnje, sportske javnosti, ne samo Srbije, nego regiona na ovaj turnir, i to jedini, pored Umaga, kažemo, zvanični jedini turnir koji imamo, 250 serije. Tako da, jako sam zadovoljan sa svim što se dešava ove godine. Mislim da je napredak u odnosu na prošlu godinu veliki, manje restrikcija ima, ove godine nema zbog korone, prošle godine je bilo. Stvarno je predivno vidjeti pun stadion. Tribine su još veće, bilo je 8 i nešto, već 1000 ljudi. Fenomenalno, zaista prelep prizor i jedinstvena prilika da se Beograd i Srbija predstave na najbolji mogući način. Ipak se ovo daje u preko 100 zemalja na svetu, ovaj prenos, tako da, eto, sutra će biti sigurno fešta za publiku. Verujem da će opet biti pune tribine, da gledaju vrhunski teniski meč, nadam se, i da kruniše najbolji. Hvala.